අපි දැන් කතා කරන්න යන්නේ properties of transactions. ඒ කියන්නේ acid properties ගැන තමයි කතා කරන්න යන්නේ. එතකොට දැන් මේක ගැන පොඩි introduction එකක් අපි මම හිතන්නේ මුල chapters වලත් කතා කරලා තියෙනවා. නමුත් කමක් නැහැ. අපි මේකේ in detail discuss කරගෙන යමු. දැන් මේ acid කියන්නේ මොකද්ද? මේකේ තියෙනවා වචන හතරක්: atomicity, consistency, isolation and durability. එතකොට අපි බලමු මොකද්ද මේ කියන්නේ කියන එක. Then transaction එක atomicity කියන්නේ මොකද්ද? Transaction is an atomic unit with regards to the transaction. This refers to the transaction either ought to be executed completely or not performed at all. ඒ කියන්නේ transaction එකේ භාගයක් වෙන්න බෑ කියන එක. වෙනවනම් වෙන්න ඕන නැත්නම් නැති වෙන්න ඕන. අන්න ඒකයි. භාගෙට partial transaction එකක් වෙන්න බෑ. Thus the atomicity properties necessitates that the transaction executes to its completion. The transaction recovery subsystem of a database management system guarantees atomicity. In the event that transaction fails to finish, the recovery strategy should fix any impacts of the transaction on the database through redo or undo operations. Right? Operations of a committed transactions must be written to disk. එතකොට commit කරපු transaction එක disk එක write වෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් අතරමඟදී ඒක commit කරන්න කලින් transaction එක කරගන්න බැරි වුණොත් ඒක undo වෙන්න ඕනේ. Consider the following transaction T1 as an example to the illustration of the properties of transaction. Transfer 50 from account A to account B. So account A එකේ රුපියල් 1000ක් තියෙනවා, B එකේ 2000 තියෙනවා. So transaction 1 එකේ වෙන්නේ begin read A equal A minus 50 write A. ඒ කියන්නේ අලුත් update එක කරා. ඊට පස්සේ read B ට 50 එකතු කරා write B. Then either a transaction is performed in this entirely or not performed at all. ඒ කියන්නේ A ගෙන් 50ක් අඩු වෙලා B ට update වුනේ නැත්නම් 50ක් lost වෙනවා. හරි. අන්න ඒ වගේ. Therefore, the transaction should either be fully executed or not at all. Consistency. එතකොට දැන් ඒක එක principle එකක්. එතකොට මේ principle එක ආරක්ෂා කරගන්න ඕන අනිවාර්යයෙන්. මේ කියන්නේ transaction එක භාගයට වෙන්න බෑ. The consistency කියන්නේ මොකද්ද? ඒ කියන්නේ acid කියන එකේ දෙවෙනි එක. A transaction should be completely executed from beginning to end without getting interfered by other transactions or perceive the consistency. To perceive the consistency, a transaction leads the database from one consistent state to another. A database state is a collection of all the data values of the database at a given point. The conservation of consistency is viewed as the responsibility of the developers who compose the programs and of DBMS module that upholds integrity constraints. එතකොට referential integrity, domain integrity and entity integrity කියන ඒවා ආරක්ෂා වෙන විදිහට ඒ operation සිද්ධ වෙන්න ඕන. එතකොට ඒ operation එකේදී යම් කිසි එක අවස්ථාවක තියෙන ස්ටේට් එක ඊළඟ අවස්ථාවට මාරු වෙන්න ඕන. මාරු වෙනකොට අර තියෙන consistencies ඒ කියන්නේ තියෙන constraints එකක්වත් වෙනස් වෙන්න බෑ. A consistent state of a database fulfills the requirement indicated in the schema and other constraints on the database. If a database is in a consistent state before executing the transaction, then it will be in a consistent state after the completion of the execution. ඒ කියන්නේ consistency එක නැති වෙන්න බෑ. Transaction එක execute කරන්න ගිහලා ඒක බැරි වුණොත් හරි මොනවා හරි වුණොත් database එකේ consistency එක නැති වෙන්න බෑ. Then example එකක් ගත්තොත් take database from one consistent state to another. When considering T1, initially A 1000, B 2000, 3000 තියෙනවා. After the transaction A 950 and B 2050. So again it's 3000. Thus the value of A plus B is equal to 3000 should be the same before and after the transaction. එතකොට අර atomicity කියන එකත් එක්කම ආරක්ෂා වෙන දෙයක් තමයි මේක. හරි. Isolation. During the execution of a transaction, it should appear as if it is isolated from other transactions, even though there are many transactions happening concurrently. The execution of a transaction should not interfere with other transactions executing simultaneously. The isolation properties authorized by the concurrency control subsystem of DBMS. In the event that each transaction doesn't make its right updates apparent to other transactions until it is submitted. One type of isolation is authorized that take care of the temporary update issue. දැන් මේ issues ටික අපි කලින් කතා කරානේ. එතකොට when considering T1,
initially between write A and write B of T1, if another transaction perform read A and read B operations, the values seen is inconsistent. Okay. එතකොට අර transaction එක අතරමඟදී වෙන කෙනෙක් read කරොත් එහෙම අන්න එතන ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා මේ transaction එක ඉවර වෙනකන් එහෙනම් read කරන්න දෙන්නේ නැද්ද? මොකක්ද කරන්න ඕන කියන එක. Okay, levels of isolation. Before taking about isolation levels, let's discuss database locks. And ඒ වගේ locks දාලා ඒක prevent කරන්න ඕන. Database lock is used to lock data in a database table so that only one transaction or user or session may edit it. Database locks are used to prevent two or more transactions from changing the same piece of data at the same time. Level 0, zero isolation, known as read uncommitted if a transaction does not override the dirty reads of higher level transactions. Level 1, isolation, known as read committed if a transaction has no lost update. Then level 2, isolation, also known as repeatable read if a transaction has no lost update and no dirty reads. Level 3, isolation or true isolation, known as serializable read if a transaction has no lost update, no dirty reads and no repeatable reads. So the dirty reads, lost update, a problems of the 5.1 make a calling session again kata kara ඒ ටික බලන්න බැලුවේ නැත්තම්. Okay. Level 0, isolation. Update employee set salary equal salary minus 100, where employee number equal to 25. එතකොට employee කෙනෙක්ගේ salary එකෙන් 100ක් අඩු කරනවා. ඊට පස්සේ then transaction 2 එකක් යනවා select sum of salary from employee. ඒ කියන්නේ ඔක්කොමගේ ඒ කියන්නේ total salary එක ගන්න යනවා. හැබැයි ඒක ගන්න යන්නේ එක්කෙනෙකුගේ salary එකක් අඩු කරලා ඒක commit කරන්න කලින් අඩු කරනවා. තාම අතරමැද තියෙන commit කරලා save කරලා නැත්නම් ඒක disk එකට ලියලා නැහැ. නමුත් read කරලා ගන්න. හැබැයි මේක read කරපු ගමන් එක්කෙනෙකුගේ salary එක අඩු කරනවා. එතකොට අර answers දෙක වෙනස් වෙනවනේ. එතකොට ඒකට අදාළ read එකක් ගියොත් එහෙම හරිද? ඒ කියන්නේ මේ update කරන database එකට අදාළ read එකක් මේ අප්ඩේට් කරන ටේබල් එකට data item වලට අදාළ read එක ගියොත් එහෙම අරක commit කරන්නේ roll back කරනවා. ඊට පස්සේ ආයෙ අරක ගන්න ඕන. හරි. ඔන්න level 0. Therefore, level 0 isolation, it allows a transaction to read uncommitted changes. read කරන්න allow කරනවා. හැබැයි අර මගදී ඒ කියන්නේ write කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන හිටපු එක කරන්නේ නැහැ. This is also known as dirty read, since the new transaction may display results that are later rolled back with the respect to the older transaction. Okay, level 1 isolation. Then employee ගෙන් රුපියල් 100ක් අඩු කරන්න යනවා. employee 25 ගෙන් මේකෙදි T2 transaction එකක් හිටවෙනවා. ඊට පස්සේ එනවා select sum of salary from employee where employee number lesser than 50. එතකොට දැන් employee number මෙයා crash වෙන එකක් නේ. හරි. මෙයා crash වෙන එකක්. එතකොට මොකද්ද වෙන්නේ? මෙයා roll back කරනවා. හරි. මෙයාට අදාළ එකක් වෙච්ච ගමන් මෙයා roll back කරනවා. දැන් මෙතන කලින් එක ගත්තොත් එහෙම හරි. කලින් එක ගත්තොත් එහෙම මෙයා roll back කරන්නේ මේක commit කරාට පස්සේ. හරිද? මේක commit කරාට පස්සේ roll back කරනවා. හරි. එතකොට මෙයා read කරලා තියෙන්නේ පරණ එක. ඒක update උනේ නැහැ. හැබැයි මේක roll back කරේ මේකට පස්සේ. මෙතනදී අරක roll back කළා තමයි මේක commit කරන්නේ. හරි. T1 updates the salary of blah blah blah. T1 does not commit its update. T2 queries the data. Okay, however, T1 is not captured this query as it not committed. This is because of level 1 isolation does not consider uncommitted transactions. And T1 rollbacks with level 1 isolation, dirty reads are prevented. එතකොට මෙතන එක්කෙනෙක් read කරපු හින්දා ටක් ගාලා මෙයාව roll back කරා. ඒක නිසා මෙයා commit කරනකොට dirty reads එන්නේ නැහැ. හරිද?
මෙතනදී dirty read එකක් වෙන්න පුළුවන්. මොකද මේක commit කරාට පස්සේ තමයි මෙයා roll back වෙන්නේ. හරි. ඊළඟට level 2 select එකක් T1 එකේ තියෙන select එකක් employee number 25ට අඩුවයි. ඊට පස්සේ update employee set salary equal this ඒ කියන්නේ ඒකට අදාළ වෙන එක්කෙනෙක්ගේ වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙයා commit කරනවා මේක. okay. ඒ කියන්නේ දැන් මෙයා select කරලා තියෙනවා total salary එක ඒ අතරමඟදී එක්කෙනෙකුගේ salary එක අඩු කළා. හරි. එතනදි වෙන්නේ මොකද්ද? එහෙම operation එකක් වුණොත් අර operation එක roll back වෙන්නේ අර operation එක නැවත සිද්ධ වෙනවා. හරි. නැවත සිද්ධ වෙලා commit වෙනාම එයාට එන්නේ අලුත් update එක. ඒ කියන්නේ මේ update වෙච්ච එක තමයි මෙතනදී එන්නේ. එතකොට if transaction T2 modifies and commits the changes to the employee table, but before the second one, the same two queries T1 produce different results. Here, levels bigger, the isolation level 2 blocks transaction T2 from executing. It would also block a transaction that attempt to delete the selected row. Thus, lost update and dirty reads are avoided. එතකොට ඔන්නේ දෙකම avoid කරා ඊළඟ level එකේ. Okay. ඊළඟට phantoms. If a database table includes a record which was not present at the start of the transaction but is present at the end, then it is called phantom record. For example, if transaction T2 enters a record to a table, read කරන වෙලාවේ අලුත් record එකක් වැදුනොත් employee number 25ට අඩු එකක් අන්න ඒ වගේ එකක්. Satisfy the filtering condition, then that record is a phantom because it was not there when T1 started. If equivalent serial order T1 followed by T2, then the record should not be seen. But if it is T2 followed by T1, then phantom record should be in the result given to T1. Now, බලමු example එක. Consider the following example. Select from employee where salary greater than this much. Insert into employee number blah 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 value this. Then greater than 45,000 select කරන්න කිව්වම ඒක select කරන වෙලාවේ නැති record එකක් ඔන්න දැම්ම මේක phantom record එක. ඒක commit උත් කරා. ඊට පස්සේ මොකද්ද වෙන්නේ? ආයෙ අරක select වෙනවා. හරිද? ආයෙ අර query කරන්න වෙනවා. මොකද මේ transaction එකක් වෙලා තියෙනවනේ මෙයාට බලපාන්න. ඊට පස්සේ තමයි transaction එක commit වෙන්නේ. Okay. Total number of blah blah. This creates a phantom. Phantom occur when one transaction reads set of rows that satisfies search condition. Okay. The issue of phantom reads in level 2 isolation is prevented in level 3 isolation, which is known as serializable read. Level 3 isolation has no lost update, no dirty reads, and no repeatable reads in the transaction. Again, level 3 එකේදී මොකක්ද වෙන්නේ? Repeatable transactions උත් නැති කරනවා. Okay. Then on the level 3 isolation එක මේක තියෙනවා commit වෙනවා. ඊට පස්සේ දැන් මෙතන මේ තියෙන්නේ මේක ගත්තොත් එහෙනම් then T1 ends and release its lock. Now T2 gets its lock, insert the new row. Okay. එතකොට දැන් but must wait until T1 release its lock. හරිද? එතකොට lock එකක් දාලා තියෙනවා නම් එයාට write කරන්න බෑ. Okay. Locked items are only accessed by the transaction which holds the lock. Thereafter, T1 makes the same query and gets the same results. ඊට පස්සේ තමයි අරයා වෙන්නේ. T1 ends and release the lock. Now T1 gets its lock back, insert a new record and ends. This prevents phantoms. ඒ කියන්නේ මෙතනදී ඇත්තටම වෙන්නේ මේක වෙන්නේ නැහැ. මේක commit වෙන්නේ නැහැ. මෙයා commit කරාට වැඩක් නැහැ. මෙයා lock එකක් දාලා තියෙනවා. හරිද? ඊට පස්සේ තමයි මෙයාට මේක කරන්න පුළුවන්. Okay, snapshot isolation. Another kind of isolation is called snapshot isolation, which is utilized in some commercial DBMS. Several concurrency control techniques depends on this. At the start of the transaction, it's either data items that reads based on the committed values of the items. And due to this property, it ensures that the phantom read problem does not occur. Therefore, any insertion, deletions, or updates that occur after starting the transaction will not be seen by it. එතකොට select operation එකක් යනවා. ඒක commit කරන්න කලින් insert operation එකක් යනවා.
ඊට පස්සේ ආයෙ select operation එකක් ගන්නවා. ඊට පස්සේ ආයෙ insert operation එකක් යනවා. එතකොට මෙයා commit කරනවා. This is the output of the first select query. එතකොට first select query එකේ output එක මේක. හරිද? ඊට පස්සේ තමයි දාන්නේ අනුරව සහ අර්ජුනව. It only generates the data that is available in the current snapshot. ඒ කියන්නේ original snapshot එකේ තියෙන ඒවා විතරයි ගන්න. The second select statement even produce the same results. ඇයි first එකේ නැති ඒවා ගන්නෙ? commit කරාට පස්සේ ඒවා ගන්නවා in third select query. Since T1 is committed, a new snapshot is taken. Commit කරාට පස්සේ තමයි snapshot එකක් ගන්න. Okay. Durability. Again, acid එකේ හතරවෙනි එක. Durability or permanence means once the changes of transactions are committed to the database, those changes must remain in the database and should not be lost. Therefore, this property ensures that once the transaction has completed the execution, the updates and the modifications to the database are stored and written to the disk, and they persist even if a system failure occurs. These updates now become permanent and are stored in non-volatile memory. Therefore, effects of the transactions are never lost. Example, in the transaction T1, if transaction failure occurs after writing A but before writing B, to recover the database, we must remove the changes of partially done transactions. T1 we need to reconstruct completed transactions if the system fails after the commit operation of a database. But therefore, before the data would be written onto the disk, then that transaction needs to be reconstructed. The database should keep all its latest update even if the system fails. If a transaction commits after updating data, then the database should have the modified data. Okay. Now, activities කීපයක් තියෙනවා. මේ activities ටික බලන්න. බලලා තියෙන ප්‍රශ්න මොන හරි තියෙනවා නම් අහන්න. Okay. එතකොට ඊළඟ lesson එක schedules සහ 5.4 එකත් අපිට ඔෆ් කරන්න පුළුවන්. ඊළඟ topics දෙකම එක වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනවා. Okay.